Так, всем привет, вы на канале Валентин. Сегодня мы будем продолжать проходить игру Hogwarts Legacy. Уже 6-й выпуск. Вот, начинаем проходить. Сейчас. Так. Wonder who lives here. I beg your pardon. How Ух ты, dare чё you такое? threaten me? What's going on here? Стрепались вон здесь. Кто там? Задание. Новое задание прошло успешно. Так, сейчас пойдем. Сейчас включу. Пойдем. Так, кто там все пишет? Господи. Потом давай. Так. You can't Вдруг мы просмотрели? imagine how inconvenient travel was before. But Mummy, Archie, I don't have time to argue. I've told you repeatedly not to stray far from home, especially when I'm inside with your little Извините. sister. but you should see them, Забыли Mummy. входа. They're beautiful. These horses with wings. Oh, that's enough. I'm too tired for your stories today. You stay right here where I can see you. Сундучок. Why don't you do some more drawings for me? Very well, Mummy. Потом что говорит? Метлы. У меня скоро метла появится. Наверное.
судьбы. Так, никого нету. Погнали. Выполнять задание. Ой, помогите незнакомке. А что случилось? They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a dox's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! Potato! Barrier! I you want to do try touching this lot. Ну давай резче. I'll watch the light go out of your eyes. Блин, вот эти видосы. Ну, ё-моё. Так, в разделе коллекций вашего руководства появился новый тип врагов. Здесь вы можете получить ценную информацию о врагах, например, об их уязвимости к определенным заклинаниям. Понятно. Stupid! I'm not going anywhere with you. Stupid one! Tell Rookwood to find me himself. Incendio. Да, скорее всего. Это вот огненная такая шляпа. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. Так, что-то она сказала, лучше продолжу исследования, пока они не вернулись. Исследования какие? Интересные. Кто такая пария? Ну-ка. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. Короче, подруга. Понятно. Так. You're a researcher. Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. Нора Тредвилл к вашим услугам. Источник историк и археолог. Специализируется в изучении профессионального и жизненного пути Мерлина. Невероятно. Неужто Мерлин и заправду существовал? Ну, невероятно. Merlin? Of the legend of King Arthur? Долго будет The very сказать. same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. Так, я считаю, что он создал их как развлечение для друзей слизеринцев. Он так любил всякие загадки и головоломки. Это удивительно. Скучновато как-то.
I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of mallowsweet with me. It's just over there by my tent. Так, возьмите сладкую мальву из кофра. Сундука. This trunk. Yes, take plenty, even if you already have some. Так, мне надо скилл поставить, наверное, может вот это поставить лучше. Будем мосты ремонтировать, чем это огненное, она вообще ни о чем. I have the mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Пока этих товарищей Place мы the разбили, с них mallowsweet ничего on не the выпало. swirl, and we'll Revelio. Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Так, что делать? Так, мисс Тредвилл попросила меня положить сладкую мальву, понятно, на камень. И вдруг произошло, что Мерлин хотел скрыть этим головоломкой. Прикол. You got the mallowsweet to work. Now, what to do about these pyres? Что бы раз сказала, последнее не прочитал. Что бы делать? А что делать? Revelio. О. Больше нет? Вот еще есть. Их зажечь, наверное, надо, скорее всего. Раз, два, три. Три всего должен четвертый быть, наверное. Пока они не притягиваются. Levioso. Accio. Нет. Не притягивается. Можешь поближе подойти. Levioso. These pillars are pyres, and pyres are meant to be lit. Сейчас поставим. Incendio. Merlin's beard! The flames make the pyre sink. Merlin's beard! How beautiful! What a day! I can hardly believe it. А ты что? Ой-ой-ой, что-то нажал, не туда нажал. Господи. Что же я куда нажал-то? Да что ж ты? Все.
Так, что там, куда к ней опять подойти и поразговаривать? I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Задание завершено. Испытание Мерлина. Нет, надо совсем другое задание. Нет, это надо. Обалдеть. Все в один сундук влезло. О, и она исчезла. Так, задание. Снаряжение. Испытание. Задание. Вот мне надо экспелярмус изучить. Тут что, внешний вид. Надо вот это. Так, карта. Дальше. Где оно задание? Почему на карте не показывается? Хогвартс надо, вот же. Сюда. Все, сейчас ушли. Тэпнулись мы туда. Сейчас дойдем до выхода. What are you up to now? Трепетцы стоят. Ой, бежит далеко. Ну ладно. Мы справимся. Revelio. Ого. Он живой. Здоровенный. Чуть не выпал со сцены солдат молодой. Так, тут что такое? Да я их не знаю, как отгадывать. Может так? Там сундук какой-то добрый лежит, наверное. Да потом в интернете полазить, наверное, как-то посмотреть, как их вообще разгадывают люди. Может и нет. Я пропустил. А, нет. Она тут где-то. Проснулись, разговаривают. Чудо. Revelio. О. Получилось что-то? Или нет? Так. Наверное, должны совпасть вон те вон товарищи. Вот тут паук надо поставить и вот эту змею. Наверное.
давай вот здесь вот паука поставим. Паук. Здесь змея стоит. Открываем. Ладно. А здесь теперь поставим паука. Он не поставится. Понятно, только тут стоит. Так, вопрос. Он не поставится здесь, понятно. Значит, ну пусть это стоит. Правильно, правильно. Как отгадывать? И ладно. Да, тут капец. Лестницы эти. Ого, даже дракон хвост шевелится. Обалдеть. Я туда пошел. А здесь можешь собирать? Да. Почти добежал, почти. Levioso! Accio! Levioso! Нет, не крутится. Accio! Levioso! Perhaps mind what you Revelio! do. What do you want? It was an accident. I cannot do this for all eternity. Это. Levioso! Accio! Lumos! Левиоса. Люмос. Future champion coming through. Revelio! Так. Что здесь написано? Скроуп знает, что вы отыскали книгу. В ней ведь чего-то не хватает. Скроуп считает, что привлекать лишнее внимание опасно. Скроуп оставил еще одну записку. Она лежит в кругу камней за мостом. Будьте осторожны и никому не говорите об этом. Scrope? Who is Scrope? Погнали. Сейчас там мочилова будет по-любому. Revelio! Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Так, ее потом возьмем. О, сундук. Как его?
Его, наверное, подтянуть надо, на него встать потом. Levioso. Давай сюда иди. Accio. Все, Levioso. падай. Lumos. Так, вы почти на месте. Теперь спуститесь к тыквам, они неподалеку от круга камней. Записка будет в одной из них. Возможно, вы сможете помочь несчастному скропу. Pumpkins. Ah, I think I know just the place. Погнали. Ух ты, здесь еще какие-то сундуки. А что в них? Revelio. Это просто как он тут, наверное. Смотрите, уа! Ох, Хагрид. Никого нету. Ничего так-то вроде карта здоровенная. Че бы не играть, сидеть. В свободное время-то. Играй да сиди, кого еще делать? Да, курочка? Классно идет. Прям как живая, настоящая. Интересно. Revelio. Так, вы из Слизерина и потому наверняка уже сгораете от любопытства. Конечно. Приходите на заброшенный причал. Скроп будет ждать вас там. Down to the water's edge. This had better not be a trick. Так, тут что, никто не бегает? Погнали на причал. Ух, яма. Мы не разобьемся. Мы ассасины, только с палочкой. О, здесь что-то. Можно разобрать. Ой, подобрать, наверное, что-то. Листик нарисованный. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Понял. Как раз вот его надо сюда подтянуть, скорее всего. Levioso. Accio. Так, чё? Еще не дошло. Так, чё, как его опустить-то? Он сам упал.
Levioso. Огнем, может, его. Incendio. Тоже не получилось. Что сделать-то? Тут ничего нету снизу. Нету только аутон и все. Revelio. Да, его надо сюда. Accio. Странно. Что же делать-то с ним? Все то же самое, вроде. Levioso. Accio. Его притягивать. Его вверх поднять. Accio. Levioso. Не работает. Accio. Чисто. Ладно, будем с ним сейчас еще тянуть резину. Пошли дальше делать. Ух, высота-то, ё-моё. Там он еще. А, вон чё, куда его тянуть-то? Вот сюда его надо тянуть. Скорее всего. Все, он вон появился. Пошли. Accio. Levioso. Accio. Что он не поднимается? Levioso. Accio. Protego.
Стой, 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 стой. Куда побежал? Акио! Куда тебя подтянуть? Чего не подтягиваешься? Levioso! Акио! Что не работает? Protego! Давай, 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 давай. Merlin himself would be proud. Так. Сейчас залезем, посмотрим, что там. Приготовили подарочек. То, что залезть-то не можешь. Чё? Где чё? Revelio! Нет, ничего. Ну ладно. Там я только что был. Ух, ах. Akio! Были тоже тишина. Все, пошли дальше. Ой-ой-ой. Добби. Thank you for coming all this way. The name's Scrope. Scrope serves the headmaster. Been in the Black family for years. Apologies for the abundance of notes. Scrope wanted to be sure you weren't followed. What's this all about? Your notes mentioned the book I found in the restricted section. Scrope can tell you more in exchange for your help, but no one, especially the headmaster, can know. Так, сейчас я отойду. На маленько. Так. Я тут. Так, Скроп может рассказать кое-что в обмен на помощь. Но никому нельзя знать, особенно директору. Конечно. Понимаешь? Happy to help, especially if you can shed light on the book. Scrope is grateful. Scrope's late mistress, Apollonia Black, may she rest in peace, was a student at Hogwarts over 50 years ago. Так. Before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book. Scrope suspects she took them to her private grotto.
She was delirious at the end, poor thing. Mistook belladonna for elderberries. Scrope tried to warn her. I'm sorry to hear that. But how do you benefit if I find the pages? Scrope believes that a treasured black family ring is also in the grotto. Scrope wishes to give it to the headmaster. Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. Scrope continues to honour her wishes. Scrope would not dare ask a student for help, but when Scrope learned you were looking for those pages, Scrope thought you might also find the ring. Мы идем. It seems this may help us both. I shall do it. Scrope is relieved. Scrope hoped the young Slytherin would be willing to help. Take this toast to the grotto just down the coast and place it on the pedestal there. Good luck. Конечно. Scrope will wait right here for you. Best of luck finding your pages. And the ring. Погнали. Уже стемнело. Lumos. Люмус максимум. Ой, блин. Забыл про нее что. Иди. Давай. В ту сторону надо. Ни хрена себе. Это что? Крапик какой-то. Да что ж ты, блин? Беги, давай, беги! Охренеть! Щупальца. Вот и искупайся в этом озере. Сожрут нахрен. Там маленькая вон она еще одна сидит. Нету больше. Ни хрена, их там 3 штуки. Давай, иди сюда. Да не все разом. Получится забраться. Levioso! О, 11 уровень. Levioso! Levioso! Accio! Быстрее. Соберем все. Давай, иди сюда. 2 даже опять. Что? Кто вперед? Да, быстрее придет. Levioso! Levioso! Да ё-моё-то, тык нажимаю, как в арку бежать.
Всё, что ли? Ё-моё. Перезапустить с последней контрольной точки. Ну давай. Ё-моё, а. Вот дерьмо. Ой, блядь, с этим варфейсом все перепутаешь. Ой, опять сейчас драться с ним, с кучей. Тоже есть. Нет. Давай. Revelio. Давай, беги. Ого, залезет сейчас, прикинь. Беги ты, блядь. Тёлка такая. Levioso. Potato. Levioso. Да беги, блядь. Пиздец. Давай. Разобраться с двумя. Accio. Levioso. Пиздец. Давай быстрее, беги, блядь. Ёб твою мать. Тормоз. Тормоз. Levioso. Potato. Да, блядь. Да ёб твою мать. Опять сдох. Какого хрена-то? Че, какие-то они больше уровня, что ли? Какие-то сильно стильные. Так, надо шоколадочку. Конфеточку перекусить, что-то не прет. Ну, вчера в Варфейсе нагибали, сегодня тут. Что это такое-то? Ну, надо сидеть, сучка. Вдвоем играть, тварь. Levioso. Да беги ты, блядь, ёбаный.
Levioso. Все, бежим. Давай. Levioso. Либо держать shift, блядь, либо просто нажимать. Все, встали. Мы встали. Все, сейчас просрем. Так куда ты? Нажимать просто. Все, запомнил. Сейчас сохраняемся, то он где-нибудь застрелит. Ой, застрелят, зарежу. Так, сохранить. Сохранено, все, погнали дальше. Жестко, жестко, жестко. Вот тут что-то вылазило, вот это да, непонятно. Там что светится? Lumos. Нету больше тут врагов. Кракен, точно кракен нарисован. С ним сейчас сражаться. Why would I Вообще need a офигеть. piece of toast? I suppose that's where it goes. Could it be? A visitor? Oh! Ah! Ooh! Ah! The name's Richard Jackdaw. I was a student, just like you, about a century ago. How in the world did you find this place? A house elf named Scrope sent me. Said I might find a black family ring here. Ah. Sorry to say, I sold the ring a long time ago. Poor Scrope. Still holds a candle for Apollonia, I reckon. Can't say I blame him. I stole all these treasures just to impress her. Alas, 'twas to no avail. I thought a secret map I pilfered from Peeves would pique her interest. But she simply rolled her eyes. What would I want with yellowed old pages torn from a book? Not my finest moment. I'd like to have those pages if you don't mind. They're not here. I thought if Apollonia wasn't interested in the map on the pages, perhaps it would lead to something that would intrigue her. So, I followed the map to what I can only describe as an enchanted cave of some kind. And you see what happened next? Here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to find the pages? Конечно, запретный лес сам то для нас. I suppose if that's the only way for me to get those pages, I'll meet you at the forest. I'm sure the pages are still tucked in my waistcoat. If you don't mind the sight of a, well, my decapitated skeleton, they're yours for the taking. Revelio. Еще что-нибудь есть. Че, карта? А, мост построить вроде. А, нет, или что это? Фонарик зажечь, скорее всего. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Ничего нету. Best hang on to it for now.
Ой, плыви. Сейчас выплывем, опять будет товарищи. Да? Здесь-то кракен вылез. Минут здорово. Куда ты прыгаешь? Это вроде кто-то ходит, нет? Hello, Scrope. Thanks to you, I was able to enter Apollonia's grotto. The toast was the key. I met a ghost there, Richard Jackdaw, who's agreed to lead me to the pages I've been looking for. Phew, that boy was never good enough for Apollonia. Oh, what of the Black family ring? I'm sorry to say that Jackdaw sold it long ago. Sad news indeed. Scrope shall need to think of another way to impress the headmaster. Well, Scrope takes some consolation in knowing that the young Slytherin found what they needed. I did. Thank you again, Scrope. You're a credit to House Elves. Так, что теперь? Escape нажимаем, дальше смотрим задание. На палочку. Expelliarmus. Ай, вон чё. Вон чё дошло до меня наконец-то. Используйте Сэндио против врагов. Огонь 5 раз использовать. Используйте кувырок 10 раз. И все, и награда у меня будет палочка. Кто понял? Сейчас дошло. 10-го раза. Incendio. Надо найти этих ящеров опять. Они там были. Так, что-то там появилось на карте. Какой-то замок. Ой, бежать как далеко. Отсюда побежим. Ничего себе, это, наверное, кракен лежит. Или... How nice to see you, my young friend. Ладно, поехал. Revelio. О, ништяк, срука. Ой, блин, это дерьмище. Надо одну хотя бы. Хочу. Ой-ой-ой-ой, там вообще паучара. Ну давай одну эту. Где ты?
Incendio. Ой, надо ближе подходить. О, не перезагрузилась. Раз. Так, на 5 раз, да? Еще 4 раза. Беги. 3 раза стукнуть. Incendio. Potato. Давай. Incendio. Так, сейчас здесь встанем в траве. Так, следующее задание. Уклоняйтесь от врагов, используя кувырок. Еще 9 раз кувыркнуться и получим экспелярмус. Все, сейчас кувыркнемся. Так, там кто стоит? Маги, наверное, какие-то. Тут еще товарищи стоят какие-то, ладно. А тут что? Revelio. Ни хрена себе. Пауки. Кокон. Ебать, страшно. Обалдеть. Что он сейчас придет? Попадите в горящего паука, чтобы взорвать его. Охренеть. Короче, поджигать и взрывать. Поджигать. Incendio. Неудобно на 4. Лучше бы на 2. Двойку сейчас просто... блин, долгая перезарядка. Это вот поиграй. Так, может так поставить огонь? Да, на мышку сейчас поставлю огонь. Так. Тык. Yeah. Incendio. О. Работаем быстро. Обалдеть, там пауков. Сейчас меня тут надо знать, что делать. Короче, вот здесь сохранится возле ворот. Так, встанем. Сохраняемся. И дальше. И дальше проходим игру. Incendio. Где ты?
Бежим. Давай. Но. Incendio! Будете, нет? Incendio! You let Nora Treadwell go, didn't you? Incendio! About to wish you hadn't. Давай, беги. I've seen you, Jewel. Your strategies won't work on me. Incendio! Yes! А, это не вкусно. Нажал. Еще один. Сейчас. Incendio! Они не горят, паутина. Горит. Знаешь, как игрушка была раньше, Хоббит. Вот так же, все с пауками. Incendio! Паш. Давайте покувыркаемся. Споткнулся. Incendio! Где ты? Вот он. Ну. Стреляй. Incendio! Ugh. Shame you're so foul. Revelio!
будет дополнительное задание. Потом. Так, что там у нас? Дали палочку, не дали. А, посетить. Все, сейчас мы будем по эту палочку получать. Неужели? Какую палочку-то? Экспеллярмус. Посетите занятия по защите от темных искусств в течение дня. Сейчас посетим. Будет у нас новый скилл. Куда идти-то? Да что ж ты, почему... Блин. Нажал не то. Так, опять нажимаем задание. Так вот. Now that I have all my gobstones back, I'm ready. I hope you were able to take care of everything I had. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Expelliarmus! Не понял. You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life one day. Ладно, пока.
Так, клык паука. Клыки, которые можно собирать с пауков, оставшиеся в них яд является ключевым ингредиентом при приготовлении зелья Максима. Понял. В лес вернуться. У нас погода дождь, не особо-то хорошая. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. Потом встретимся. Что, на вторую-то нельзя поставить? Или может пояс какой-то надо покупать? Вот так поставим пока. Лемус пока не нужен. Кто тут стоит на горе? Темная, не понял. Где она? Охренеть. Собака, короче. Expelliarmus! Получила? Ха-ха. Ха-ха-ха. Изи, изи. Экспелляром что творить. А там кто? О, ночь. Here I am, as good as my word. Сейчас мясорубка начнется. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. It took the cunning of a Slytherin to track down these pages. Well said. Now where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks. A stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. Стой. You've been very helpful. Thank you. Вообще звуки какие здесь страшные. Surprising how much of this is, rather unfortunately, coming back to me. Yes. Жесть. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. Is that Latin? Oops.
Ничего. Revelio. А, понятно. Accio. Блять. Accio. Levioso. Ё-моё. Да ладно. Expelliarmus. Revelio. Сейчас соберем. Не выпал. Expelliarmus. Incendio. Хрена себе. Now, but keep going. Залез. В жопу. 20 уровень. Ух-ух-ух-ух. Да-да-да. What are you up to now? Давай, вылазь. Incendio. Expelliarmus. Да беги ты, блядь. Не убил. Не убил. Пиздец. Off on another adventure, are we? Ой, жесть. Шпаст пал. Protego. Да беги ты, блядь, какой нахер протега? Incendio. Беги, 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 блядь. Protego. Levioso. Expelliarmus. Беги, беги. Что ты такое?
Как вот это создать-то? Или только там варить можно? Так бы хоп, нажал и создалось бы, ага, конечно. Все 20 уровня. Expelliarmus! Сдохну буду заново. Куда? How nice to see you, my young friend. Expelliarmus! Давай быстрее заряжайся. Блять, куда нажал? Пиздец. Одна тычка и все, сдох. Пошек на них. Expelliarmus! Беги. I've always said that travel. Expelliarmus! 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 Levioso! Levioso! Expelliarmus! What are you up to now? Expelliarmus! Где он жирный какой? Как раз на него надо по нему попасть. С пилярмусом. Что это П0? Expelliarmus! Levioso! Accio! Expelliarmus! Expelliarmus! Levioso! Не жадничаем, сейчас восстановится экспириенс. Раз. Expelliarmus! Все. Пиздец. Вот так она восстанавливается сама. Да, жопа. Тяжело на бронику. Смотрите.
Снаряжение. У меня же было тут что-то новое. Тут что у нас? Все так же. Тут так же. Так же. О. Так вот. Тут. О. Ух ты. Что она меняет? Каменная рукоятка с хорошим. Ничего не меняет, просто так. Типа для красоты. Давай с этого попить. Off on another adventure, are we? Мища. По-моему, здесь вылезет еще. Вон, сколько он есть. Incendio! Nothing to do now but keep going. Revelio. Блять, Incendio. По-любому здесь задница начнется. In future, perhaps best not to get too carried away when a fair lady. Нет, туда мы не пойдем. Мужики, или сходить. Сдохнуть. I would say that Irondale is not Следа под appropriately named. браконьеров. Все, спускаемся назад. I didn't always like a polite man. КПшек нету. Что я сделал? The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. А, сохранится. А, может опять сохранить? Работает? F9? Нет, не работает. Да так, сохраняемся. Revelio. Ого, кентавр бегает. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. There it is, just as Jackdaw described. Intramuros.
you a little far from home? Ranrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. You've been paying attention in defense against the dark arts. You won't get away. Potato there. Expelliarmus. Unfortunate disappointment. Is that? No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. Дырки хоть были бы какие-нибудь. Без хпшек рванул в подземелье. Класс. Так и надо делать. Пользу. Снаряжение какое-то. Нет. Темное оружие гоблинов довольно опасно. I wonder how big this place is. Impressive. That must be where all this leads. Someone didn't want casual visitors down here. Бегать, может, тут что-нибудь лежит. 13 рублей. Лежала здесь. Да ну нафиг, а, да что за фигня? Эти пауки сразу. Пауки. I wonder if any of my spells will help me through this. Чуть много. Expelliarmus! Incendio! Expelliarmus! Incendio! Ой-о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 й. Все-таки пойду к сундуку все равно. Сундук и там толпа пауков. I'm not gonna touch those. Whoa. Expelliarmus! Incendio!
Давай, беги, блядь. Incendio. Protego, Expelliarmus. Incendio. 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 Expelliarmus. Я думал, что-то доброе там. Накидку дали. Ух ты. Защита. Нападение. Обновление какое-то. Никак нет. Как бы хоп, подскользнул, ну это прокатился на заднице туда. О! Это что такое? I wonder if I can move that platform somehow. Вот что. Ёлки-палки, а вы везде будете ходить? Expelliarmus. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Accio. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. Выдали. Тринадцатый уровень. На вам какой? 12. Понятно. Дальше тогда качаемся. Да, так. Клево, да? Да, прям. Revelio. Бук. А там. Expelliarmus! Another puzzle. Well, if Jackdaw could solve this, so can I. Incendio. Expelliarmus! There's a victory that came none too soon. Ugh.
I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where can he be? Ничего себе там. Пауков-то сколько ходит. Много. Никогда дальше-то не было. Я просто в обход пошел. Да, в обход пошел. It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Accio! That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Accio! Incendio! An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Так, снаряжение. Перчатки. Эти перчатки что у нас? Нападение. Так вот. Incendio! Да ну, все болит. О, здесь столько окон. Блять. Incendio! Да беги, блядь. Ох, ах. Expelliarmus! Несла и жара. Incendio! Expelliarmus! Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. Тоже подядить нельзя, да? Тоже, но 13 уровень. Не, у нас это пока 30 дает нормально, пока с этой будем ходить.
Incendio! Accio! Да ну нафиг это. Expelliarmus! Incendio! Это жирный. Expelliarmus! Cursed fiends. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Пауками. Сейчас уже красная это. Да, дальше поэффективнее. Красная была. Accio! Проехал, блин. Тихо. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Два пузырька нашел. Хорошо. Так, что я там хотел? Перчатки посмотреть. Снаряжение. Ух ты, уже 1700. Эти перчатки. Лучше. Я думаю, куда попасть. Accio! Not a headless skeleton in sight. Элегантная форма с But I may as well help myself to this. О, очки-то какие классные. Эх, 13 уровень. Залазь. Сейчас по-любому босс какой-нибудь будет. Здесь надо сохраниться. Мало ли что.
Гробница Галкрада. Ну это, наверное, босс какой-то. Кажется, какой-нибудь паучара такой. Жирный и маленькие еще будут. И все, и мне он 2 банки, что я сделал. There it is. The bridge, it's almost complete. Вот они. More spiders. These can't be what beheaded Richard Jackdaw. Что я сделал? Ugh. Shame you're so foul. Вот теперь жопа. Красная. С красными глазами. Шея, блин. Expelliarmus! Носи. Expelliarmus! Expelliarmus! Farewell, monster. I can only imagine how these spiders have multiplied since Jackdaw came this way. Понравилась игрушка, классно. Так, мы здесь были? Да, отсюда пришли. Так, у нас внизу вход есть. Наверх. Сейчас вниз сходим, сюда кладем. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. I'll need to look around for the symbol. Только 2. Нет, 3. Вон босс стоит. Ну и все, блин. Осталось Волан-де-Морт завалить, да, и все. Must be getting closer to Jackdaw's remains and those pages. Ой, жесть. С 3 с вот этими по-любому драться сейчас. И он тот, который... Да нет, со всеми придется мучиться. Найдите недостающие страницы. Вот это задание. Тут зарежут на. По-любому. 100% снимаем. Сейчас сохраняемся еще раз. Полетели, сохранение. Так, это можно удалить. Тоже удалить. Ячейки сохранились. Все. We meet again, Richard Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. Here it is, the map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? Вот и все. Leviosa!
Leviosa! Expelliarmus ought to disarm you brutes. Вставай. Хрена себе. Expelliarmus! По-любому с большими проводиться. Leviosa! Иди. Защитите себя. Вот сейчас вот эти большие вылезут. Один, да? А потом два. Жалко. Leviosa! Expelliarmus! Два. Потом три. У меня конец. Expelliarmus! Expelliarmus! What? That's unnerving. What's happening? I've seen this before. On Gringotts and the restricted section. Where am I? Oh no, the room's starting to flood. How am I being protected? What sort of magic is this? I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. What is this place? Мол, вода это. И не вода. Сейчас что-то. Can it be? It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do.
As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Восемь очков талантов. Вы можете зарабатывать очки таланта +1, начиная с 5 уровня. Их можно тратить по своему усмотрению. Повышайте уровень заклинаний, увеличить боевую мощь, улучшить скрытность и многое другое. Используйте с умом, так как очки талантов можно потратить только один раз. Вон чё. Ага. 8 очков. Да, их потратить. Темное искусство. Хо-хо. Так, выручай комната. Восемь очков. На темное искусство 10 надо. Заклинание. Эти таланты улучшают ваши способности к темным искусствам. Это что? Эти таланты помогают улучшить ваши способности использовать заклинания. Повышает вашу общую эффективность. Это что? Способность незаметно передвигаться. Эти таланты улучшают вашу способность использовать зелья и боевые растения. Ну, вот это-то да. Уровень, все окей. Так, тут что у нас? Вау, надо батуть сразу. Ладно. Вот это надо. Тут что? Неужели у меня будет перекат быстро? Обалденно. Проворность. Само то. Чё? Усиливает эффект вашего исцеления при использовании рябинового отвара. И последний.
Темное искусство, что здесь? Оказывает на врагов тот же эффект, то и проклятие. Проклятые враги получают повышенный урон. Тут что? При нанесении урона одной из проклятых целей урон всем проклятым целям. Понятно. Тут что? Заклинание остолбения оказывает на врагов тот же эффект, что и проклятие. Проклятые враги получают больше урона. Дальше заклинание. Здесь что? Вах ты, ничего себе. Заклинание Инцидиум создает вокруг вас кольцо пламени. Так, тут что у нас? Всех можно собрать в кучу. Понятно, а здесь всех поднять нужно. Так, ладно, пока. Комната. А, ну это с этими. Все, ништяк. Темное искусство мы потом поизучаем. Чё она? Должна же бегать. Ох ты, вон как. Магия начала тратиться. Класс, класс, класс. Короче, нажимаешь и держишь. Там изучу. А я отсюда пришел. Expelliarmus! Incendio! Открытость-то как там, что на что нажимать? Кто нажал? Protego! Уже не то. Как таланты, буква Т. Русская, да? Да. Ой. На чё, блин, тут нажать? Задание. О. Понятно. Ладно, пусть. I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? How nice to see you, my young friend. Revelio.
Да что ж ты, опять это ты, блин. Как тебя открыть-то? Incendio. Expelliarmus. Levioso. Accio. Protego. Пофиг. I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with a book. Revelio. Incendio. Revelio. I'm sorry. Let us keep our heads about. Revelio. Так, отсюда я пришел. Revelio. Куда? Вот сюда, на улицу. Да, ну улетать сейчас начнем, обалдеть. На метле. На метле. Обалдеть. Everybody grab a broom and we shall get started. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Welcome. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely. As broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class.
We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up, Up. up, you stupid ratty school broom! Up. One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. I want them returned in one piece. Как высоко подниматься. Все что ли? This'll take some getting used to. Good grip. Wish I had my own broom. Yes. Good. And lean. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? Так, чё? This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. What a view! Hello! Nice day for a flight! Пиздец. Oh, the old boathouse. Ctrl нажимать Wish you could have неудобно, experienced блин. crossing the lake as А a куда ты first зашел? year. Ну все. Назад. Все просрал. Блять. Так. Сидеть вот так Ctrl, это чем? Мизинцем нажимать. У меня он такой маленький. Мизинец. Вниз. Вниз будет Q, наверное, тоже. Так, лететь вверх. Это пробел. Вниз. Вниз еще, чтобы нажать вниз. Колесо мышки, вот все. Whoa! Our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. That wasn't too bad. Oh, well done! Have a moment? Вон птица летит. I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough.
I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Slytherin like you might be interested in making an escape from class? Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And Meowlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Best hurry back. Looks like she's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I'm disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. Professor. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit those views were worth it. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then? If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Да ё-моё, зачем я это сделал? Да воды попить. Срочно. Ух ты, очки дали еще. Отойду.
Так, продолжаем. Так, тут что у нас? У нас все нормально? Заклинание давай. Попробуй. А тут я же его не изучил, вот. И вот его и нельзя, типа. Типа. Ладно, пока темные можешь здесь изучить. Музыка хорошая, здесь музыка, в музыке, говорю, в игре. Фига себе. Прямо уровень-то. Incendio. О, менять можно эти. Все, ништяк. Сейчас где у нас? Там можно поставить это. Это. Обалденно, да? Оп, поменял. Оп. Reparo. Lumos. Офигенно сделано, офигенно. Люмус все еще работает? Нет, не работает. Так. Так. Твою мать. Карту забываю, что у меня на букву М. Так, задание. А, у нас еще снаряжение. Я же 13 уровень уже. 13. Отнесите предмет в ручай комнату, чтобы узнать его качество. Ух ты. Так, как его? Че, кого вниз? А где она, вручай комната? Ладно. Здесь тоже вы превосходный предмет. Наверное, сюда. I've always said that travel Нет, не сюда, broadens не the mind. Что ж такое? Так, секретные комнаты. Вон что.
Как в свою-то башню попасть? То есть в комнату свою. Включай. А вот, гостиница Слизерин. Пойду сюда. И где? Туда что ли? Что смотришь? I thought potions required precision, but transfiguration makes potions seem evil. Appears I won't be going up there. Понял. I can't go up there. I suppose I'm not allowed up there. Ладно, нельзя, все. Seems that's off limits to me. Cool. Где это? Выручай комната. Что это? Что это такое? Что и как в ее попасть? Это комнаты, понятно. Студенческие. Ладно. Что там по заданию? Куда чё? Выручай комната, какая, где, чё? Чё тебе надо? Over here. Ты что ли? Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. О, вот секретную комнату. There's a secret passage just here. It's well disguised.
How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister. Revelio. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's... Ой, не туда зашел. Точно, тут все занято. О! Продать бы их. Все эти. Тут-то. Ладно. me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. Подожди. Снаряжение. Отнесите предмет в выручай комнату, чтобы узнать его качество. Да где же она находится? Это выручай комнату. Лобы. I know Ominous. Met him in our common room. I've noticed he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Of course. Ominous spoke to me about his family when we first met. To say that he has no love lost for them is an understatement. Glad you understand. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. It sounds like a dangerous spell. You sound like Ominous. He frowns upon using forbidden spells. Although he did enjoy learning this one. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it.
I can teach it to you safely here. Давай. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the targets, though. Best to keep the Undercroft intact. Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo cast... Confringo! Oh, nice work. How's it feel? It's a tad hot. You'll get used to it. That's it! I think I've got it. Well done. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. To this day, there's something about that spell that's addictive. Так, я думал, нам никогда про это забыть не дадут, но в этом заклинании до сих пор есть нечто притягательное. Это даже слишком. Мне бы выучить побольше. Так, вот так. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Конечно, с радостью. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the Portkey and Gringotts and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret Undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curses in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Хрипта какая-то, хрипта. Confringo! Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello, Ominous. I was just heading to our common room. I've recognized that voice. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? Ты что? Только что вышел из крипты, как ты туда пробрался?
Мне показал Себастьян. Она мне случайно попалась. Вот. That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. Мой отец дружит с директором, так что тебе конец, если проболтаешься, да? You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. Leviosa! Так, а там что? Бляха, муха, не то нажал. О, не сюда надо. Варить пузырьки. Stirred clockwise. Да что ли? Да. Где варить? Похлебку варим, завтра на работу идти. Вот. Бутылки. Все. That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help.
I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. Professor Sharp was annoyed, but we sorted it out. No harm. Cheers to that. He probably had a good chuckle after we left. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise, fewer explosions. Так, следующее задание у нас буква М. Карта. Полиция, класс прорицаний. Что это? Профессор Аннай, где проводит занятия с прорицанием. Что это? Так, тут что? Класс заклинаний, башни темных искусств, класс защита, класс фиг, кабинет трансфигурации, двор трансфигурации. Ладно, не надо крыло, вот это кабинет изучания тварей, Хогвартс. Лестница, большая лестница, малая. Парадная лестница, гостиница Слизерин, зал трофеев. Башня. Ладно, погнали сюда. Да, можно такое. Не бегать. Greetings, young Slytherin. Scrope knows about the old book you found for Professor Fig. Scrope can help you. And you can help Scrope. Get to the courtyard past the pendulum. Revelio. And don't tell anyone what you're up to. Especially Professor Black. Levioso. Accio. To learn Depulso, the Expelliarmus. useful for pushing objects or adversaries away. Hello? Were you calling me? I was, yes. Thought you might be interested in joining me for a bit of an adventure. Following a treasure map, to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Ну давай. Following a Hogwarts treasure map. Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. I've not forgotten about our library venture. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies. Revelio. Distractions. Зачем мне с ним разговаривать? Да блин. Я уже тратил. Все, надо заканчивать. Так. Levioso. Revelio.
Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Где выручай комната здесь нет. Есть слева, где картинки нет. Точно. Вот сюда-то мне и надо. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past. Or focusing on what you need. But you've managed to reveal Expelliarmus! While we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and... Revelio! Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you've found it. Столько хлама. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Ёлки-палки. Так, мышка это... Splendid. Now. Так, где она? Эванеска у нас? Вот она, Эванеска. Так, просто. Evanesco on those chairs. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Lumos. Where in Merlin's name is that elf? Is that... Goodness. Я ждал тебя целую вечность. Похоже, твой список поручений куда длиннее, чем ожидалось. Если захочешь встретиться еще раз, дай мне знать. Искренне твой Т. Танюша? Yes, Professor. Следуйте вручай комнату. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Lumos. Revelio. Accio. Залезьте на. Принять. Мел, поди сюда ее тянуть. Accio.
понял, ничего. Шляпа колдуна в стиле пугала. Ха. Ну-ка, что за шляпа? О, класс. Маска защиту дает 87, ништяк. Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! Revelio. No, not... That's not helpful, you worthless pile of tin! Комната решила, что мне нужно помыться. Обидно. Ойся. Revelio. Ой, прошлепал. Сундучок. Levioso. Accio. Revelio. Ой. Красная комната. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Revelio. What was that? Was that a golden stitch? Perhaps you should summon your wits and find out. Reparo. Не то сделал. Accio. Revelio. Не понял. Accio. Есть. Странно. Incendio. Accio. Levioso. Accio. Падай. Кажется, дошло. Перелезть здесь можно. Accio.
Но... Не получается перелезть. Expelliarmus! Incendio! Ну и ладно. Получается. Сундук. Так-то, возможно, там что-то может интересное быть в этом сундуке-то. Accio! Levioso! Accio! Levioso! Accio! Как? Accio! Levioso! Accio! Incendio! И ладно. Идем дальше. I hope that house elf can find us in here. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it.
The room will do the rest. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Так, вы разблокировали стол определения. Используйте его, чтобы обнаружить любые скрытые магические свойства неизвестного снаряжения. Все, зашибись. Обалденно. You'll find plenty of items of clothing that need to be... Снаряжение. Тут у нас что? Не изменилось. Тут также. О. Повышает урон, наносимый с помощью чар бомбарда. Понял. Пусть будет. Тут что у нас? Какое добавилось? Шляпа, ладно. Все что ли? The desk will be an invaluable resource. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Это что такое? Так, пробел F. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Так. Наколдуйте стол для горшков. Наколдуйте стенд для зельеварения.
Чем? А вот этой. О. Зелье, потом мебель. Стол для горшков и зельеварение. И чё? Маленький стенд для зельеварения. Это маленький стенд зельеварения. Маленький. В чем разница? Маленький стенд для зельеварения в наукообразном стиле. Понял. Я же уже поставил. Теперь вот это поставим. Как его вращать-то? Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Вон как. На колесо. Я его взял, поставил. Как его убрать теперь? Ладно, стоит. Он мне не нужен. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Так, как тебя поднять, товарищ? Accio! Levioso! Блин. Deke hasn't seen this many plants here before. Варим. Deke thinks you should be proud of all the potions you've brewed. I've more to teach you about Так, сейчас поговорим и завершать уже надо. I would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. Accio!
ссылка, где она есть? Внизу, что ли? Madame Kagawa is certainly strict. What have you learned? Hello, Arthur. What was it we were going to do? We were each going to follow a Hogwarts treasure map. I'd suggest you start looking near the Defense Against the Dark Arts classroom. Нет, не он. Obviously, that's when everything changed. Leviosa! Accio! I was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. I received a flurry of messages from Professor Black's house elf, Scrope. Scrope sent you messages? Yes. I thought it was odd too. He asked me to meet him and then told me to take the toast. Why would you want to take toast? To a cave under the lake. That's where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. The room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. Safe travels, my young friends. To think it was beneath us all this time. This looks promising. A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. If only you were here to see this.
Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the port key, and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? Ой, закончилась болтовня. I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. Так, что тут нажать-то? Встретимся там? I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. Встретимся, все, сразу, хоп, убежали туда. Растянут эту резину. Ой, далеко идти, класс. Отсюда сейчас сохранимся и все. И пойдем. Сегодня что-то уже хватит сидеть в Хогвартсе. It's time you learned, Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come inside. Воюет. Сейчас гляну.
Да иди ты, иди. Incendiary. Are you even trying? Perhaps you ought to give up. Incendio. Pathetic. Potato. Expulso. You'll need an incendio. Expelliarmus. Да, надо поставить ее эту башню. Вот, блин, на соплях какая-то. Шла. Вот тут встанем. Сохраняемся. И все на сегодня. С Хогвартсом. Так. Все надо заканчивать. Так, зайти в оперу, глянуть. Что тут? Ладно, всем удачи, всем спасибо, кто смотрел. До новых встреч.